Please take your seat, the last one. I will proceed in Spanish. You have translation on your headphones. Vale. The press is going to take some pictures and then they will go out. Nice weather today. Yes, very nice weather. Okay, thank you for the press. We are going to start. Muchas gracias. Okay, now we start. Please, all the press, leave the room. Thank you. Buenos días. Les doy la bienvenida a Barcelona, a Cataluña, a España, en esta sexta edición del Foro Regional de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión por el Mediterráneo. Quiero felicitar a las dos copresidencias, a su secretario general, Nasser Kamel, y a todo su equipo por haber hecho posible este encuentro en circunstancias nada fáciles y muy diferentes a las circunstancias prepandemia. Este es el único foro multilateral en el que podemos tratar todos los años los temas que afectan a nuestra región. Y el foro de este año es especial, porque nuestra presencia aquí, además de impulsar nuestra unión, marca una voluntad decidida de derrotar al virus y de recuperar la normalidad. Pero esa recuperación debe ser, ante todo, justa e inclusiva. Y en ese espíritu, nuestra reunión debe lanzar hoy un mensaje fuerte de solidaridad. España ya está cooperando en este ámbito con socios como Mauritania o Túnez y seguiremos haciéndolo. Es muy importante que nuestra organización contribuya a esta tarea común. España va a presentar una iniciativa sobre COVID-19 aquí en la Unión por el Mediterráneo y quisiera invitarles a todos a sumarse. En los países ribereños del Mediterráneo hemos contabilizado ya en todos nuestros países ya casi 3 millones de víctimas mortales. Un Mediterráneo más unido frente a la pandemia sería el mejor homenaje para todas ellas y la mejor vacuna contra todas las amenazas que se ciernen sobre nuestra región. La COVID-19 ha producido una contracción económica sin precedentes y esta ha agudizado la polarización y desencadenado una crisis múltiple
que nos afecta a todos, que ha afectado a todos nuestros países. El año pasado, en plena pandemia, acordamos entre todos nosotros 5 áreas de especial importancia: acción medioambiental y climática, desarrollo económico y humano sostenible e inclusivo, inclusión social e igualdad, transformación digital y protección civil. Ahora, en esta ocasión, se trata de ver cómo podemos convertir estas prioridades en operaciones concretas. Para ser justa, la recuperación debe encontrar un equilibrio que se había perdido ya, incluso antes de la pandemia. El Mediterráneo, en su configuración actual, no es sostenible ni económica ni ecológicamente. Hay una brecha de recursos, hay una brecha digital y hay una brecha demográfica que reclaman urgentemente reformas e integración, solidaridad y más cohesión. Y hoy tenemos también una crisis energética que al mismo tiempo nos indica cuál es la vía correcta de salida. Las capacidades de generación y almacenamiento de energía verde de unos socios, junto con las capacidades financieras y de inversión de otros, piden ser puestas en común para sortear esta dificultad. La cooperación, la unión, el trabajo conjunto, ese es el patrón que debemos aplicar sistemáticamente a todos estos desafíos, los que ya teníamos y los nuevos como el energético. La crisis climática es una realidad que se impone a todos nosotros. Este pasado verano tuvimos que hacer frente simultáneamente a incendios forestales en muchos de nuestros países de dimensiones nunca vistas, en el este y en el oeste de nuestra región, desde Turquía o Grecia hasta Argelia o España, y desbordaron nuestras capacidades nacionales. Frente a ello, la protección civil es una de las 5 prioridades de nuestra Unión. Por eso, para el año que viene, propongo que nos fijemos como objetivo dotar a la UfM de un mecanismo que contribuya a poner en común capacidades de lucha contra incendios y protección civil. Al mismo tiempo, tenemos que atajar las causas de estos fenómenos y garantizar a las generaciones futuras la sostenibilidad del Mediterráneo. Para ello, es necesario que, como ha ocurrido recientemente en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Acción Climática del Cairo a principios de octubre, nuestros ministros sectoriales se pongan de acuerdo en definir políticas y compromisos conjuntos que luego puedan presentarse, como ha sido en Glasgow, en la COP26, y como lo será en Egipto, en la COP27, y quiero felicitar públicamente a Egipto por el liderazgo que toma en este punto. También España organizará en 2022 una conferencia sectorial sobre agua, tema fundamental para nuestra región. Pero la reactivación económica requerirá también que aprovechemos todos nuestros potenciales. Debemos seguir el mandato de nuestra hoja de ruta, la de 2017. La UfM ha colaborado con la OCDE en la preparación del primer informe sobre integración en el Mediterráneo. Será debatido en sesiones paralelas a las nuestras, que se celebrarán esta misma mañana en otra sala. No debemos de olvidar que la fragmentación de nuestra región solamente beneficia a quienes quieren dividirnos, alimentando la polarización y el conflicto, pero no lo conseguirán. Estamos viendo, al mismo tiempo, que las cadenas de valor se están acortando, empujadas no solamente por factores logísticos y comerciales, sino también por consideraciones de sostenibilidad y estratégicas. El Mediterráneo puede beneficiarse mucho de ello, pero tenemos que aprender a gobernar estas fuerzas y ponerlas al servicio de las personas. En ese sentido, España va a presentar también una iniciativa al respecto basada en el excelente trabajo realizado ya con la OCDE. Este relanzamiento económico tras la pandemia debe tener también una marcada dimensión social. Quiero destacar la importancia de priorizar a la juventud. Tenemos ya una estrategia para ello, la Estrategia de Juventud de Euromed 2030. Porque la situación combinada de pandemia, crisis económica,
presión migratoria y deterioro del medio ambiente ha derivado en una muy preocupante situación de desempleo, de carencia de horizontes y, por tanto, de desesperanza. Hemos de ofrecer soluciones y, una vez más, estas solo pueden venir de una cooperación reforzada, que no persiga más que promover crecimiento económico creador de empleo de calidad. Y para ello será necesario que definamos en común objetivos que permitan estimular la inversión directa productiva, de modo que esos intercambios económicos sean cada vez más equilibrados y justos. Un ejemplo es la iniciativa de crear en UfM un hub del Programa de Empleo, Inversión y Comercio, en el que España participará también. La UfM, por lo tanto, tiene mucho que hacer para lograr una recuperación más sostenible y más justa. Junto con esto, como propuse ayer, el reforzamiento de nuestra cohesión puede ser el tercer hilo conductor de nuestras reuniones de hoy. El multilateralismo efectivo debe seguir siendo nuestra meta. En los más de 12 años de andadura de nuestra Unión se han podido organizar 25 conferencias ministeriales en materias muy relevantes, como economía azul, energía, medio ambiente. Todos ellos son temas que siguen vigentes. En el refuerzo del papel de la mujer hemos tenido 5 conferencias. Pensamos que la metodología de la UfM, que lleva del desarrollo de ideas en los foros como el de hoy a conferencias ministeriales, sectoriales y reuniones con partes interesadas, para traducirse finalmente en proyectos concretos, ha demostrado su utilidad. No faltan ideas, no faltan orientaciones políticas. Ahora tenemos que traducirlas en realidades. Y España va a proponer una reflexión sobre este tema absolutamente crucial para el futuro de nuestra organización y para nuestro futuro. Nuestra Unión también aspira a reforzar el multilateralismo en el Mediterráneo. Debe ser una plataforma al servicio de un proyecto que compartimos con otras iniciativas regionales. Fuera de este foro, otras personas, otras organizaciones reflexionan sobre los mismos temas. Y no son otros temas que aquellos que nos marcamos en las metas de la Declaración de Barcelona. Tenemos y damos la bienvenida también en este foro, un año más, a entidades socias y amigas, la Liga de Estados Árabes, el Banco Europeo de Inversiones y a otras organizaciones como la Asamblea Parlamentaria de la UfM, la Asamblea Regional y Local Euromediterránea y la Fundación Ana Lindh. Pero además es importante que la UfM amplíe la coordinación con otras organizaciones e iniciativas euromediterráneas. Estableceremos una red de puntos focales con algunas de ellas. Nuestro objetivo debe ser que antes del foro del año que viene, todas las organizaciones, programas, iniciativas regionales se integren en esa red, para que todos trabajemos con un mismo objetivo y en una misma dirección. Y también debemos buscar sinergias con la nueva Agenda por el Mediterráneo de la Unión Europea, de la que hablaremos bastante, sin duda, esta tarde. Estas palabras de bienvenida no estarían completas sin hacer una referencia a la contribución que la UfM debe hacer a la paz y a la estabilidad en nuestra región. Mediante el diálogo y la cooperación, la Unión puede crear atmósferas que faciliten soluciones en los foros apropiados y sobre la base de parámetros acordados. Tenemos conflictos y tensiones políticas que, desgraciadamente, siguen activos en nuestra región. Y la labor de la Unión por el Mediterráneo en este ámbito no ha sido explorada suficientemente todavía. Pero los viejos conflictos sin resolver se suman a otros nuevos. Y esta situación nos interpela hoy aquí y no podemos permanecer indiferentes. En la Unión por el Mediterráneo participamos todos en pie de igualdad. El Mediterráneo no puede ser una barrera que nos divida, sino un punto de encuentro, un espacio de estabilidad y de prosperidad compartida. Tenemos una nueva oportunidad a lo largo de esta mañana de reflexionar y de actuar para cumplir la promesa del proceso de Barcelona, que incorporó todo su acervo a esta unión. La pandemia y la crisis medioambiental y económica nos golpean a todos por igual y nos han enseñado que nuestro mar se enfrenta hoy a un desafío único, nunca conocido. Está en juego su propia existencia y con él
la de los 790 millones de personas que agrupan nuestra Unión. Ayer fue el primer día del Mediterráneo. Lo establecimos para celebrar nuestra identidad, una identidad mediterránea que es diversa y que ha de ser al mismo tiempo solidaria y colaborativa. En estos tiempos de COVID-19, aún más necesario. Sigamos trabajando juntos para que nuestro viejo mar, que vio nacer la civilización, pueda ahora revivir y pueda seguir ofreciéndonos un futuro común. De eso irán todas nuestras conversaciones a lo largo del día. Muchas gracias. Excellencies, dear colleagues and friends, because this is a meeting of friends, thank you to all of you for being here. It's great that so many of us manage to meet in person in these difficult circumstances. And this is a meeting with a record number of ministerial attendance. That's a good news. The last time was in 2019, and I want to express my sincere thanks to Spain for hosting this event in such a splendid setting, a truly Mediterranean place. Thank you to the Spanish Minister for his encouragement to continue working and his encouragement to show solidarity and commitment. As he said, yesterday we had the first day of the Mediterranean. And on that day of Mediterranean, I sent a message saying that we are a family. We are neighbors, we are partners, we are family. And inside the family, there is love, but there is also, from time to time, a certain number of trouble, quarrels, and we also have it. We have it because we share a common history. The history brings us together, and the history brings us conflicts. The history joins us, but also separates us. In fact, the Mediterranean is a border. It's a border that separates two worlds with a lot of difference. And we have committed ourselves to overcome what separates us and to make the Mediterranean more than a border, a meeting place that brings our world together, our worlds, let's say that in plural. The Mediterranean should be a place for a shared progress. But if we are honest with ourselves, we have to recognize that we haven't been very much successful on that. And it is in our hands to continue working and engaging with each other, to continue shaping our common history. Our time brings us many challenges. We face conflicts, and on some of them, we have done very little progress. Sorry to have to remember that. We face fragmentation, inequalities, and lack of economic opportunities, especially for the many young people. We face migration pressure and disappointed dreams. Look at the figures. Since 1990, in the last 13 years, the Maghreb, I know it's not the whole Mediterranean, but let's focus on Maghreb. The GDP per capita has doubled, but in the European Union has tripled. So the gap is increasing. The GDP per capita in the Maghreb went from $5,000 to $10,000. The European Union went from 15,000 to 45,000. The gap is much bigger. And we can say the same thing about demographics. The population has grown much quicker in the south than in the north. In the north has grown 12%, in the south 45%.
these two gaps, the demographic gap and the wealth gap, are unsustainable. And they are not decreasing, they are increasing. So let's look the reality in front of us. In spite of all our efforts and in spite of so many conferences and meetings like the Spanish minister has remembered, we continue having a growing gap. And allow me to insist on this idea, this is unsustainable. We have to close this gap. And in order to close this gap, we have to face some specific challenges. Certainly, to promote sustainable and inclusive economic development, which means at the end jobs and opportunities for the big number of young people in the South. And many of them will have to look for this opportunity in the North. So we cannot close our borders to migration, but it has to be regulated. Second, we have to fight against inequality and to build human and cultural links. Third, trade and investment. There is not enough trade among us. The North Africa is one of the less integrated regions in the world, and the number of economic exchanges between the North and the South is not increasing. And last but not least, to fight climate change and improving living conditions. Certainly, these challenges can only be solved successfully if we work together. I insist on the idea that we have to convert the Mediterranean not in a border that separates us, but a meeting place. And that's what the Union for the Mediterranean is for, and what is the Union for the Mediterranean does. By concrete steps, by practical cooperation, by delivering results. That's what the Union for the Mediterranean is. And look, other international actors are appearing in the region. When I came to Brussels 2 years ago, they were not Russian in the north of Africa. Now there are a lot. And I think that when other actors come, it's important to continue increasing our engagement among us, among the Mediterraneans. A good example of this solidarity is our common efforts to deal with the situation in Belarus. Allow me to mention this, because it matters a lot for us Europeans. And many of you have shown solidarity, thank you, by limiting air traffic to Belarus, or to use the words of my fellow Commissioner Skinas, this is the moment when the European Union is counting our friends, and we are very happy to see that we have many. And many of you have been very useful on stopping this flow of people that were being used as bullets against European borders. They have been weaponized, and these kind of things we cannot afford to happen. Another good example is how we have helped each other with the COVID pandemic. There is work in progress, but we, on our side, have done our best, not enough, but our best, to help all countries around the Mediterranean, and we will continue supporting you. Yet another example is the Ministerial Declaration on Environment and Climate Action adopted by UfM in Cairo last month, as the Spanish minister remembered. This agreement has to lead the region through a successful green transition, because climate change and environment degradation come with serious challenges, but it is also a big opportunity for both of our economies, for job creation, for diversification of our economic structure. There was a similar success last June when the UfM ministers confirmed their intention to set a new clean energy transition pathway for the region. They agreed on a master plan for electricity interconnection among all countries and across the Mediterranean. I think we have to stress the importance of this master plan.
Yes, the UfM has proved its ability to go beyond the political divides and to focus instead on concrete cooperation leading to tangible results on the ground. And that's why allow me to thank the UfM Secretariat and Secretary General, Nasser Kamel, for his leadership and dedication in such difficult circumstances. Implementation will be key. Nice words important. Good acts is better. But apart from acting, we need to communicate. I think that there is a lack of communication from our side. And our work is not well known or handled as it should be. So I invite to all of you to explain more, better, to demonstrate the value of cooperation across the Mediterranean. Our people need it. They need it to know how we work together. And that's why we're here. Thank you for your attention. I will pass the floor to my co-chair, Ayman Safadi, thanking him for his excellent cooperation. Thank you. Thank you, Josep, if you allow me, I'll speak in Arabic. بسم الله الرحمن الرحيم. الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا في المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط يؤكد قناعتنا بجدواه منبرا للحوار والتعاون. ومع كل عام مضى منذ انطلاق الاتحاد في العام 2008 زاد الإدراك بترابط ضفتي المتوسط. التحديات التي تعصف بشرقه يدوي صداها في غربه، وهذه حقيقة تكرس الوعي بها عبر سنوات ماضية تفاقمت فيها الصراعات والأزمات وما ولدت من كوارث ومعاناة إنسانية، وغابت خلالها الحلول الجذرية التي تحقق الأمن والاستقرار والعدالة والعيش الكريم لضحاياها. ما يميز اتحادنا هو أنه يسعى لتكريس الوعي بترابط جوارنا الواحد عبر مقاربة تستهدف تعظيم المنجزات التي تثري ثمارها ضفتي المتوسط، تعاونا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة والشباب وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وتجسير الفجوة التنموية التي أشار إليها جوزيف وغيرها من ساحات العمل المشترك. غير أن تعظيم فرص نجاح هذه المقاربة وترجمة إمكانات جوارنا وطاقاته راهنا أفضل يستوجبان تغيير بيئات الصراع واليأس التي ما تزال تحرم شرق المتوسط وعمقه الاستقرار والأمن والسلام الشامل الذي تحتاجه المنطقة وتستحقه شعوبها. اعتياد الراهن الذي بدأ يتكرس تراجعا في جهود حل الأزمات الإقليمية ومقاربات تستند إلى التعايش معها ليس خيارا، كلف ذلك باهظة إنسانيا وأمنيا وتنمويا الآن وفي المستقبل. لذلك يجب أن تتكاتف جهودنا وبالتعاون والتنسيق مع شركائنا من أجل تحقيق الانفراجات الضرورية في مساعي حل الصراعات الإقليمية. تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب شرط لأمن المنطقة واستقرارها. الاحتلال والسلام ضدان لا يجتمعان. الطفل الفلسطيني يريد بيتا آمنا ومدرسة وملعبا وثم جامعة وفرصة عمل في وطن حر مستقل ذي سيادة على ترابه الوطني. هذا حقه كما هو حق كل طفل في المنطقة وفي العالم. حل الدولتين هو الطريق إلى هذا السلام، تقويضه تهديد لأمن المنطقة برمتها، وتحقيقه يفتح الباب واسعا
أمام سلام ينعم به الفلسطينيون والإسرائيليون وكل شعوب المنطقة، ويتيح شروط بناء إقليم مزدهر منجز. ويكفي الخراب الذي شهدته سوريا والويلات التي عاناها شعبها الشقيق. يجب أن نفعل جهودنا المستهدفة إنهاء الكارثة عبر حل سياسي يحفظ سوريا ووحدتها ويعيد لها أمنها ودورها. وفي الأثناء لا يجوز أن يصبح اللاجئون الضحية المنسية للمأساة في سوريا. الدعم الدولي للاجئين يتراجع، والعبء على الدول المستضيفة يتعاظم، بما فيها على بلدي الذي يستضيف 1,300,000 شقيق سوري. هذا منحا غير مقبول، خطيرة انعكاساته وتداعياته. الزملاء الأعزاء، لن يعبر اللاجئون المتوسط نحو أوروبا إذا حصلوا على حقهم في العيش الكريم في جوارهم الأقرب، ولا يجوز أن يحرم اللاجئون من حقهم في التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل وفي الأمل. ففي بيئات القهر واليأس والحرمان والجهل يصطاد التطرف ضحاياه. نقرع جرس الإنذار حول الخطر الذي يحمله تراجع الدعم للاجئين السوريين. وإذ أشكر السويد على شراكتها في تنظيم المؤتمر الوزاري الدولي لدعم الأونروا، وأشكرها وكل شركائنا على الدعم الذي يقدمونه للوكالة، أحذر أيضا من التداعيات الكبيرة لاستمرار الأزمة المالية التي تحد من قدرة الوكالة على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي. أكثر من 560,000 طالب فلسطيني يعتمدون في تعليمهم على الوكالة. تخيلوا ماذا سيحدث إن لم تستطع الوكالة أن تفتح أبواب مدارسها أمام هؤلاء الأطفال. الزملاء الأعزاء، ثمة تحرك إيجابي نأمل أن يصل وجهته النهائية في ليبيا. ندعم الانتخابات المقررة الشهر القادم خطوة على طريق إعادة بناء ليبيا، دولة مستقرة لا خطر فيها على أهلها ولا تهديد منها لأي من جوارها، ولا مكان فيها لقوات أجنبية أو مرتزقة أو إرهاب. وفي ليبيا آمنة مستقرة، وفي سوريا ما بعد الفوضى والأزمة، كما في العراق الذي نشد على أيدي شعبه وقيادته في مسيرة إعادة البناء، لن يجد الإرهاب مرتعا. وإذ نستمر في العمل معا على محاربة الإرهاب عسكريا وأمنيا، نؤكد ضرورة تجفيف بيئات اليأس التي يعتاش عليها، والمضي في تعرية ظلاميته شرا لا علاقة له بقيمنا الإنسانية المشتركة، ولا صلة له بالدين الإسلامي الحنيف وقيم المحبة والسلام واحترام الآخر التي يحمل. وهذا جهد لاتحادنا دور فيه، إذ يعزز قيم الحوار واحترام الآخر، ويسهم في صناعة الأمل عبر مشاريعه وبرامجه والفرص التي تنتج. وضروري أيضا أن نعمل على الحؤول دون تفاقم الأزمات قبل أن تصل قاع لا عودة. أقول هذا وفي البال لبنان الذي يجب أن ينطلق فورا فيه ومن خارجه عملا مكثفا هدفه حماية لبنان الشعب والدولة من الانزلاق أعمق في العوز وغياب الأفق. الزملاء الأعزاء، تحقيق السلام العادل والأمن والاستقرار والإنجاز هدف ثابت للمملكة الأردنية الهاشمية، التي ما انفكت على مدى السنين تتحمل أعباء الصراعات الإقليمية وتبعاتها. وسيظل الأردن قوة من أجل السلام العادل والأمن والاستقرار وترسيخ ثقافة الحوار واحترام الآخر. ونتطلع إلى استمرار العمل معا في جهودنا المشتركة لحل أزمات المنطقة وبناء مستقبل يحل فيه الاستقرار محل الصراع والأمل مكان اليأس، ويتجذر فيه التعاون والإنجاز. زملاء الأعزاء، الشكر جزيله للأمين العام سعادة السفير ناصر كامل ولطاقمه ولطاقم الأمانة على جهودهم وعملهم المتميز الذي استمر رغم جائحة كورونا. وأطيب التمنيات بالتوفيق لسمو الأميرة ريم العلي لتوليها رئاسة مؤسسة أنا ليند، وللسيد جوزيف فيري لتوليه موقع المدير التنفيذي. وأشكرك جوزيف على شراكتك في رئاسة الاتحاد وعلى جهودك الدؤوبة. وشكرا لك
معالي الوزير خوسيه مانويل البارس على طيب الاستضافة في برشلونة، هذه المدينة الجميلة التي نستذكر اليوم وعد التعاون والسلام والأمل الذي حملته في العام 2005، ونؤكد على ضرورة إحياء هذا الوعد. وفي صباح اليوم التالي ليوم المتوسط نؤكد أن المتوسط جسر يجمعنا لا عائقا يفرقنا. شكرا لكم. وأعطي الكلام الآن allow me please to give the floor now to our dear colleague, the Secretary General of the Union. And again, I really appreciate the tremendous effort he's been doing and the great work he and his team has been making over the years, and particularly in getting us here today in this very, very difficult time. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. Honorable ministers and heads of delegations, ladies and gentlemen, it's a great pleasure, really, to have you here today in Barcelona, in the Mediterranean, for this 6th UfM Regional Forum. I'd like to start by thanking warmly our co-presidency, and in particular, Vice President Josep Borrell and Minister Ayman Safadi, who have been very keen to hold this meeting physically. Your unwavering support, along with Commissioner Borrell, has been again crucial during this challenging period. I would like also to extend my deepest gratitude to our host, to the host of our meeting today, Minister Albares, for his personal support to the Forum and to the UfM, and his relentless effort to mobilize all his counterparts behind the mission and the mandate of the UfM. And I thank him for the great initiative of supporting the UfM Hub for Trade Investment and the announcement you made yesterday. Dear ministers, during the last forum, you all reaffirmed that 2017 roadmap remained the comprehensive strategic framework for the UfM. But you also recognized the need to prioritize in the years to come and defined 5 areas of action where the UfM can play a crucial role towards an inclusive and sustainable post-pandemic recovery, namely environmental and climate action, sustainable and inclusive economic and human development, social inclusiveness and equality, digital transformation, and last but not least, civil protection. The co-presidency has shared with you an extensive update prepared by the UfM Secretariat on both the implementation of the roadmap and the 5 priorities. So allow me to highlight some of the main milestones reached since last year and share some thoughts with you. First, despite the prevailing health crisis, we have managed to maintain the continuity and the regularity of all our activity at all levels. And we also came up with novel initiatives to deal with the adverse effect of the pandemic. We also strive to make a specific focus during this year on the pressing issue of sustainable development. An example of which, and it's been mentioned by the co-presidency, is the 3 interlinked UfM ministerial meetings on blue economy, followed by energy in Portugal, and environment and climate action in Cairo, Egypt, which have led to declarations that have prefigured some of the progress made in Glasgow, such as the new emphasis on adaptation and the interconnection between human rights, nature, biodiversity, and climate. It is, for the first time, 42 UfM member states with tremendous difference in terms of economic development, and I dare say emission levels, had the courage to formulate ambitious compromises and adopted strong political commitments to protect and preserve our very unique ecosystem. We must capitalize on this achievement, and in this regard, as the UN Secretary General Guterres
stated COP27 starts now. This COP taking place in Egypt, a UfM member state, can be a golden opportunity to push for a common agenda for our region. Secondly, in this recovery phase, women and youth who are among the most affected by the consequences of the pandemic have continued to be at the core of the UfM response. In this regard, we have developed a grand scheme for employment promotion that we set up during this year and has been a very effective mechanism to provide our citizens, and in particular young people and women, with opportunity by creating jobs and improving their living condition. Ladies and gentlemen, working on concrete responses to immediate needs do not prevent us from continuing to work on our long-term objectives. An example is the Intergovernmental Monitoring Mechanism on Gender Equality, launched in 2020, which remains a unique tool to gauge efforts to promote women's rights and encourage policymakers to tackle areas where progress is too slow. Here again, I believe we can be proud of having such a constructive dialogue on women's empowerment. On the economic front, as we strive to recover, we must re-examine our beliefs and methods. And indeed, as the co-presidency and my dear friend, the Foreign Minister of Spain, mentioned, the UfM remains to be one of the most economically fragmented regions in the world. This is what the first UfM progress report on regional integration released in February has demonstrated. We have continued throughout the year to carry various action and programs to enhance integration, of course. We even decided that our side event for this regional forum will focus on this central thematic, because what we need today is to move from recommendations to action on the ground, and it takes political courage and political will. I would like, before concluding, to emphasize two fields, just as an example, where encouraging progress have been lately registered, namely civil protection and research and innovation. On the one hand, with an increasing number of forest fires, floods, and other natural catastrophes across the region due to climate change, of course, cooperation on civil protection among UfM member states has become a priority. After 10 years of hiatus, the civil protection dossier is changing fast, and I would even say that there is a new momentum for significant developments shortly, as we have laid the ground for the first regional action plan on civil protection. On the other hand, COVID-19 crisis has given us evidence on what we can achieve through research and innovation. During last July, the recently established UfM Regional Platform on Research and Innovation has approved a very ambitious new research agenda for the Mediterranean with 3 priorities: climate change, health, and renewable energy. And we are now in full preparation for the first ministerial meeting on this thematic under the UfM umbrella to take place in the next few months. Dear ministers, the current crisis has exposed our vulnerability, and as Vice President Borrell said, it has exacerbated inequalities among and between countries. But it has also demonstrated that no country or organization alone can overcome the challenges we are facing. The multilateralism through a Mediterranean of projects that we have been promoting at the UfM and translating on the ground over the last 12 years is precisely based on these 3 axes: dialogue, cooperation, and solidarity. Through
very limited examples of what we have achieved this year, I wanted to reaffirm the necessity of offering concrete solutions and to deliver a positive message. Allow me once more, Excellencies, dear friends, to again warmly thank all of you in the name of all the staff of the UfM Secretariat. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Secretary General. And now we'll start the general discussion. And if I may start by giving the floor to His Excellency the Foreign Minister of Egypt, Sameh Shukri. Sameh, please, the floor is yours. شكرا جزيلا الأصدقاء الأعزاء. اسمحوا لي بداية أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لحكومة مملكة أسبانيا والرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط وسكرتارية الاتحاد على جهودهم لعقد المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد. وانتهز هذه الفرصة للإشادة بجهود أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل وسكرتارية الاتحاد في تأمين استمرارية أنشطة الاتحاد وتعزيز العمل المتوسطي بالرغم من التحديات غير المسبوقة المتصلة بجائحة كورونا على مدار العامين الماضيين. شركاء الأعزاء، نصل اليوم إلى عقد النسخة السادسة من هذا المنتدى تعزيزا لقيمة التعاون الأورو متوسطي اعتمادا على القواسم المشتركة فيما بيننا والتزامنا بدوره في تعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة تأسيسا على مبادئ الملكية المشتركة والشراكة المتساوية وتحقيق التوازن بين أولويات وشواغل جنوب المتوسط وشماله بما فيه صالح الجانبين. لقد توافقنا خلال المنتدى الماضي على أولويات 5 للتعاون المستقبلي: البيئة وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب لا سيما في إطار الاقتصاد الأزرق والاندماج الاجتماعي والمساواة والتحول الرقمي والحماية المدنية، وهي أولويات تتسق مع استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي إطار عملنا المشترك على أساس هذه الأولويات فقد استطاع الاتحاد من أجل المتوسط وبرغم تحديات الجائحة تحقيق الاستمرارية والفاعلية لأنشطته وعقد عدد من الفعاليات المهمة ومن ضمنها استضافة مصر للمؤتمر الوزاري الثاني للبيئة، حيث بعث إعلان القاهرة لمؤتمر جلاسكو تأكيداً على أهمية التعاون الإقليمي ليذكر بالمسؤوليات المشتركة فيما يتعلق بعمل المناخ الدولي وضرورة تقديم الدعم للدول النامية في سعيها نحو التحول الاقتصادي الأخضر وتوفير التمويل اللازم لتكيفها ودعم قدراتها على الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاق باريس. ولعلي أنتهز فرصة اجتماعنا اليوم لتأكيد مجددا على دعم مصر الكبير لأولوية العمل الدولي لمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي وحرصها على التنسيق مع كافة شركاء لتحقيق النجاح اللازم لمؤتمر الأطراف 27 الذي تتشرف مصر باستضافته في شرم الشيخ في 2022. وعلى ضوء الأولويات التي توافقنا عليها في المنتدى الماضي كذلك فلا يفوتنا التأكيد مجددا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمحور عملنا المشترك فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشغيل في دول جنوب المتوسط أخذا في الاعتبار مواردها الطبيعية والبشرية الكبيرة والتي تتاح لتطوير البرامج الاقتصادية وتبادل الخبرات والتدريب ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي لمواكبة سياسات التحول الأخضر والتحول الرقمي في المنطقة. شركاء الأعزاء، لا شك أن تحقيق أهداف الاتحاد المرجوة سيكون أكثر يسرا وإثمارا حال التمكن من إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الإطار يواكب المنتدى الحالي مرور 30 عاما على مؤتمر مدريد للسلام. أتذكر كيف كانت الطموحات والآمال كبيرة في مدريد
منذ 30 عاما لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي والوصول لسلام دائم وعادل وشامل في المنطقة. فلعلنا نستلهم بمناسبة هذه الذكرى روح المدريد وندعو كافة الأطراف المعنية إلى العمل الجاد على حل القضية الفلسطينية التي لا تزال في قلب من مسببات عدم الاستقرار في جوارنا الإقليمي، الأمر الذي يتطلب سرعة استئناف المفاوضات